Hello everyone, welcome back. Now let's understand schedules of the Constitution of India. Until now we have seen the different parts గురించి చూడడం జరిగింది కదండి. Now we shall be looking into schedules. So what do you understand by schedule? Schedule అంటే ఏంటి అంటే suppose say you are asked to write a book on your own self. మీ గురించి ఒక బుక్ రాయమని చెప్పడం జరిగింది. మీరు ఏం చేస్తారండి? You will start your book, introduction, everything, and you will be coming to a point where you will be asked to write all the names of the people that you know. ఇప్పుడు మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరి పేర్లు రాయాలంటే 300 మంది 400 మంది వరకు ఉంటారు. అన్ని పేర్లు అక్కడే రాసుకుంటూ వెళ్తారా మీరు? అన్ని పేర్లు అక్కడే రాస్తే ఇట్ విల్ నాట్ లుక్ ఆర్గనైజ్డ్, ఇట్ విల్ నాట్ లుక్ స్ట్రక్చర్డ్. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం అప్పుడు? యూ విల్ సే నేమ్స్ అండ్ యూ విల్ గివ్ అన్ ఇండికేషన్ సేయింగ్ దట్ దీస్ నేమ్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ అపెండిక్స్ 1. లాస్ట్ లో ఒక అపెండిక్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను. అండ్ అపెండిక్స్ 1 రిఫర్ చేయండి, నాకు తెలిసిన వాళ్ళ పేర్లు ఉంటాయి అక్కడ. ఇస్ వాట్ విల్ బి డూయింగ్, ఇస్ ఇంట్? క్లమ్జీగా అనిపిస్తుంది అండి. ఇప్పుడు సపోజ్ సే you are writing everything here itself. This is your book that you are writing. Until this point you have written everything, and now from here on if you are supposed to write all these 300 names, this will take many different pages. This will not look good, isn't it? Clumsy అనిపిస్తుంది book. మళ్ళీ after this somewhere here you will be starting different story, and if you are supposed to add additional information, ఇంకేమైనా డీటెయిల్స్ వచ్చినాయంటే again writing them. This doesn't look organized, isn't it? What looks organized? If suppose here at name you say appendix 1, refer to appendix 1 and appendix 1 will be at the end, and ikkada nunchi మీరు కంటిన్యూ చేస్తారు your writing. Now this looks organized, isn't it? అంటే అప్పుడు మనకి నేమ్స్ అన్ని ఒక దగ్గర ఉండకుండా లాస్ట్ లో రిఫర్ చేసుకుంటే దట్ లుక్స్ సీక్వెన్షియల్ గా, ఆర్గనైజ్డ్ గా, స్ట్రక్చర్డ్ గా కనిపిస్తుంది అనమాట. సేమ్ థింగ్ ఈజ్ విత్ అవర్ షెడ్యూల్స్ యాజ్ వెల్. Schedules have been introduced because what is the article number 1 ante union and its territories. India, that is Bharat, is a union of states అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. మరి యూనియన్ అన్నప్పుడు 28 స్టేట్స్ ఆర్ దేర్, 8 యూనియన్ టెరిటరీస్ ఆర్ దేర్. ఇవన్నిటి గురించి అక్కడే మెన్షన్ చేసుకుంటూ అక్కడే నంబర్స్ రాసుకుంటూ వెళ్తే దట్ డజంట్ లుక్ ఆర్గనైజ్డ్, ఇస్ ఇట్? అందు గురించి మనకి ఏం చేయడం జరిగిందంటే షెడ్యూల్ 1 has been introduced under which all these details of the states have been given there. That is the meaning of schedule. Sir, schedule గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదండి. How many number of schedules are there in our Constitution of India? A total number of schedules which are there in Constitution of India. ఎన్ని షెడ్యూల్స్ ఉంటాయంటే initially when it was given to us, Constitution initial గా వచ్చినప్పుడు 8 షెడ్యూల్స్ ఉంటాయండి initially. How many were there? Initially 8 schedules unde. Mari now how many schedules are there అని చూస్తే as of now there are 12 schedules currently. Through various amendments 4 schedules have been added later. కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొని రావడం జరిగింది అనమాట. దానివల్ల మనకి ఓవరాల్ గా ఎన్ని షెడ్యూల్స్ అవ్వడం జరిగినాయండి? దిస్ కెన్ బి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ దట్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. The total number of schedules that are in the Constitution of India, and the answer is 12. Yes, there is number 12. And initially if they are asking it in this way, when the Constitution was introduced, how many number of schedules were there? What is your answer supposed to be? Very good, 8. Now let's understand what these 8 schedules are. See, these 8 schedules, first and foremost schedule is about your, as we have discussed, union lo unde states and union territories gurinchi anamata. First schedule is about union and its territories. Ante states em untayi, union territories em untayi, wala perlu enti, vaati gurinchi. Kotha state ochindi anukondi, you will be including it. If the new state has not been formed, say Jammu Kashmir has been manaki UT kinda maadam jarigindi kabatti appudu what was done separate ga it has been changed. అట్లా మనకి ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయండి అంటే ఫస్ట్ షెడ్యూల్ లో ఉండడం జరుగుతాయండి, ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్. నౌ కమింగ్ టు ద సెకండ్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. సెకండ్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ స్పీక్స్ ఆఫ్ ఎమోల్యూమెంట్స్, సాలరీస్. ఎవరి సాలరీస్ అండి అంటే వేరియస్ డెసిగ్నేటెడ్ పొజిషన్స్, కీ పొజిషన్స్, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నర్ పొజిషన్, స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్, చైర్మన్, డిప్యూటీ చైర్మన్, హై కోర్ట్ జడ్జెస్, సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్, అండ్ మన ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా. వీళ్ళకి సంబంధించిన
శాలరీస్ గురించి ఎవరికి ఎంత శాలరీ ఉండాలి, ఒకవేళ శాలరీ అనేది పెంచడం జరిగిందంటే దే విల్ బి చేంజ్డ్ ఇన్ దిస్ సెకండ్ షెడ్యూల్. దే విల్ బి చేంజ్డ్ ఇన్ దిస్ సెకండ్ షెడ్యూల్. కమింగ్ టు థర్డ్ షెడ్యూల్ స్పీక్స్ ఆఫ్ ఓత్ అండ్ అఫర్మేషన్. ఓత్ తీసుకుంటారు కదండి, ఒక్కొక్కరి ఓత్ ఒక్కోలా ఉంటుందండి. ప్రెసిడెంట్ ఓత్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ ఎంపీస్ ఓత్. ప్రెసిడెంట్ ఏమంటాడు, ఐ విల్ ప్రొటెక్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటాడు అనమాట. నో అదర్ పర్సన్ విల్ సే దిస్. సో అట్లా ఓత్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఎవరు ఎలాంటి ఓత్ తీసుకోవాలి అని, ఓత్ గురించి ఏం చెప్పాలి ఓత్ టైంలో అని కూడా థర్డ్ షెడ్యూల్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ కమింగ్ టు ఫోర్త్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఫోర్త్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ స్పీక్స్ ఆఫ్ allocation of seats in Rajya Sabha. Allocation of seats in Rajya Sabha. రాజ్యసభలో ఎన్ని సీట్స్ ఉండాలి అండ్ ఈ సీట్స్ కి ఏ స్టేట్ కి ఎన్ని సీట్స్ ఉండాలి అని చెప్పేసి కూడా మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుందండి. ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి రాజ్యసభ లోపల ఎన్ని స్టేట్స్ కి ఎన్ని సీట్స్ డీటెయిల్స్ ఆర్ మెన్షన్ దేర్. Now coming to that of fifth schedule. Now this is very very interesting and important as well. Fifth and sixth schedules. Small variation is there. Fifth schedule ఏం చేస్తుందంటే స్పెషల్ special provisions related to scheduled tribes and tribal areas. Scheduled tribes and tribal areas. ఓవరాల్ ఇండియాకి సంబంధించిందండి ఇది. షెడ్యూల్ 5 పర్టెన్స్ టు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. ఇండియాలో ఎక్కడైనా షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఉన్నా లేకపోతే ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఉన్నా వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ ఏముంటాయి, హూ విల్ బి అడ్మినిస్ట్రింగ్ దీస్ రీజియన్స్, ఎవరి కంట్రోల్ ఎంతవరకు ఉంటుంది, గవర్నర్ అనే కంట్రోల్ ఎంతవరకు ఉంటుంది, వీటన్నిటి గురించి కూడా స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది షెడ్యూల్ 5 లోపల అండి. నౌ కమింగ్ టు షెడ్యూల్ 6. షెడ్యూల్ 6 ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇఫ్ యు సీ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, నార్త్ ఈస్ట్ పార్ట్ లో చూసుకుంటే this region, there are various different states in this region. One is Assam. Here you have Meghalaya. Here you have Tripura and Mizoram. దీస్ 4 స్టేట్స్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఈ 4 స్టేట్స్ కి సంబంధించి మనకి షెడ్యూల్ 6 లో ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఓన్లీ ప్రొవిజన్స్ పర్టైనింగ్ టు దీస్ 4 స్టేట్స్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ రీజియన్ అండ్ ద స్పెషల్ ప్రొవిజన్ ఫర్ దెమ్ has been provided in 6th schedule of the constitution, meaning they can administer their regions according to their own rules and regulations, according to their own customs and traditions. వాళ్ళ కస్టమ్స్ ఏముంటాయి, వాళ్ళ ట్రెడిషన్స్ ఏముంటాయి, వాటిని బేస్ చేసుకొని దే విల్ బి అడ్మినిస్ట్రింగ్ దిస్ రీజియన్స్. దట్ హ్యాస్ బీన్ క్లియర్లీ గివెన్ ఇన్ యువర్ షెడ్యూల్ 6. షెడ్యూల్ 7 స్పీక్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ లిస్ట్. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ లిస్ట్ అంటే ఎర్లియర్ ఆల్సో వీ హావ్ సీన్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అంటే ఏం లేదండి. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ హియర్ ఈస్, సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వన్ సబ్జెక్ట్. Education is one subject matter, sanitation is one subject matter, road is one subject matter, health is a subject matter. ఇట్లా ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కి ఎవరి అథారిటీ ఉంటుంది, సెంట్రల్ అథారిటీ ఏ సబ్జెక్ట్స్ కి ఉంటుంది, స్టేట్ అథారిటీ ఏ సబ్జెక్ట్స్ కి ఉంటుంది. సపోజ్ వీ హ్యావ్ డిఫెన్స్ యాజ్ అ సబ్జెక్ట్, డిఫెన్స్, నేషనల్ డిఫెన్స్. నౌ యూ టెల్ మీ, నేషనల్ డిఫెన్స్ అనేది సెంటర్ చేతిలో ఉండాలనా లేదంటే స్టేట్ చేతిలో ఉండాలనా అండి? నేషనల్ డిఫెన్స్ ఏదైనా ఒక్క స్టేట్ కి మొత్తం నేషనల్ వైడ్ డిఫెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుందా? ఈజ్ ఇట్ రియలీ పాసిబుల్? నాట్ పాసిబుల్. సో సెంటర్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద డిఫెన్స్. సో దిస్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ లిస్ట్ ఆఫ్ సెంటర్. సెంటర్ అంటే యూనియన్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ లిస్ట్ ఈస్ డిఫెన్స్. యూనియన్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ లిస్ట్ ఈస్ రైల్వేస్. అట్లా డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ లిస్ట్ అనేవి సెంటర్ కు ఉండడం జరిగినాయి. దెర్ ఆర్ 100 సచ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ లిస్ట్ ఫర్ సెంటర్. స్టేట్ కి వచ్చేసి కొన్ని తగ్గించడం జరిగిందండి. 66 ఉండేది 61 కి రావడం జరిగింది స్టేట్ కి సంబంధించి. ఆల్ ద స్టేట్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ సేమ్. అండ్ కంకరెంట్ లిస్ట్ అని చెప్పేసి దిస్ ద ఫస్ట్ లిస్ట్, సెకండ్ లిస్ట్ అండ్ థర్డ్ లిస్ట్ ఇస్ యువర్ కంకరెంట్ లిస్ట్. సి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ లిస్ట్ అంటే వీళ్ళకి మాత్రమే అధికారం ఉంటుంది వీటి మీద. దే కెన్ ఓన్లీ హ్యావ్ రైట్ ఓవర్ ద గవర్నెన్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ దీస్ సబ్జెక్ట్స్.
State cannot control them. Only center can control them. State, suppose say sanitation is a state subject. Suppose say state can only control that subject. Center cannot say or implement certain policies relating to this. Now coming to the third aspect of this, center ki state kaakunda both will be having control over them. Certain subjects are there. For example, education has been changed to that of forest gaani education. These were once in the state list. వాటిని ఇప్పుడు ఏం చేయడం జరిగిందండి, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ని కంకరెంట్ లిస్ట్లోకి మార్చడం జరిగింది. 47 ఉండేవి, అందుకే 52 అవ్వడం జరిగినాయి అనమాట. 5 ఆఫ్ దెమ్ వేర్ షిఫ్టెడ్. సో ఇట్లా మనకి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ లిస్ట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. అండ్ ఏ బాడీకి సెంటర్కి వేటి మీద కంట్రోల్ ఉంటుంది, విచ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్ సెంట్రల్ విల్ బి హ్యావింగ్ కంట్రోల్ అండ్ విచ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్ ద స్టేట్ విల్ బి హ్యావింగ్ కంట్రోల్ అండ్ విచ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి హ్యావింగ్ కంట్రోల్ అనేవి షెడ్యూల్ 7 లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఐ హోప్ షెడ్యూల్ 7 is clear. Let's understand schedule 8. Schedule 8 is of language or number of languages that are officially recognized officially. Well, if you see this, overall గా చూసుకుంటే ఇనిషియల్ గా వచ్చినప్పుడు 14 లాంగ్వేజెస్ ఉండేవండి. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇఫ్ యూ సీ దేర్ ఆర్ 22 officially recognized languages. How many are there? 22 are the officially recognized languages what we are having as of now. Bodo, Dogri, Maithili, Santali అని చెప్పేసి లాస్ట్ లో కొన్ని అడిషన్ చేయడం జరిగింది. 18 to 23, 22 are the official languages what we are having now. చూద్దామండి. In detail we'll also be looking at these languages later on. But as of now we are understanding the schedules. So this is our 8th schedule, and until this point these were only the schedules that were given. And see, ఈ షెడ్యూల్లో 8th షెడ్యూల్లో అయితే మెన్షన్ చేసినారో యుల్ బి ఫైండింగ్ దెమ్ ఆన్ యువర్ నోట్స్. కరెన్సీ నోట్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఆన్ కరెన్సీ నోట్స్ యుల్ బి ఐడెంటిఫైయింగ్ దెమ్. ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ 22 లాంగ్వేజెస్ లో ప్రింట్ అయి ఉంటుంది అనమాట కరెన్సీ నోట్స్ మీద. సపోజ్ 50 రూపీస్ నోట్, ఆ 50 రూపీస్ అని చెప్పేసి 22 లాంగ్వేజెస్ లో రాసి ఉంటుంది. Now very interesting part is from here. Our 9th schedule. 9th schedule speaks of the first amendment కి సంబంధించిందండి. ఇది ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ కి సంబంధించింది 9th schedule, and this 9th schedule speaks something of judicial review is curtailed. Any act that has been introduced in this 9th schedule ఏం చెప్తుందంటే, any act that has been introduced in this, any act that has been introduced in the 9th schedule will have a blanket cover, will have a cover from judicial review. The meaning of this is, suppose say ఒక act ని introduce చేయడం జరిగింది. Usually we have a concept called as judicial review, isn't it? First సెషన్ లో చూడడం జరిగింది. జుడిషియల్ రివ్యూ అంటే వాట్ ఎవర్ ద లెజిస్లేషన్ ఇస్ మేకింగ్ యాక్ట్స్, జుడిషియరీ క్యాన్ చెక్ ఇట్. అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ అన్ అల్ట్రా వైర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ని అతిక్రమించి ఉంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సీడింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, దెన్ దిస్ విల్ బికమ్ null and void. That law will become null and void, isn't it? Now, during 1950 through first amendment of the constitution, they have introduced a schedule called as 9th schedule. Listen to this very, very carefully. 9th schedule introduce చేయడం జరిగిందండి. This 9th schedule is about introducing certain acts where these acts will not have judicial review. అంటే judiciary ఈ acts ని చూసిన వాటిని తప్పు, నల్ అండ్ వాయిడ్, అవి అల్ట్రా వైర్స్ అని చెప్పి చెప్పలేదు అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది 9th షెడ్యూల్లో. అసలు ఎందుకు తీసుకురావడం జరిగింది అనే విషయం గురించి చూద్దాం. Have you understood why 9th schedule has been introduced? Now let's understand why it has been introduced. అసలు ఎందుకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగిందంటే, బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ వీ హ్యాడ్ జమీందారీ సిస్టమ్. జమీందార్స్ ఉండేవాళ్ళు, లార్జ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు. ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ దేర్ వాజ్ లిమిట్ ఆన్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్. ల్యాండ్ హోల్డింగ్ కి సంబంధించి లిమిట్ తీసుకొని రావడం జరిగిందండి. ఒకరి దగ్గర ఇంత ల్యాండ్ మాత్రమే ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఒక యాక్ట్ పాస్ చేయడం జరిగింది. యాక్ట్ పాస్ అయిన తర్వాత కొంతమంది ఏం చేయడం జరిగిందంటే కోర్టుకి వెళ్ళినారు.
that this act is null and void. కోర్టుకి వెళ్ళిన తర్వాత దే వాంటెడ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ల్యాండ్ యూనిఫామ్లీ అమాంగ్స్ట్ ఆల్ ద పీపుల్. అందు గురించి ఇట్లాంటి యాక్ట్ తీసుకొస్తే వీళ్ళు ఏం చేసినారండి, దే వెంట్ టు కోర్ట్. సో గవర్నమెంట్ సైడ్ అచ్చా we will do something, we will make a new legislature చెప్పడం జరిగింది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎ లెజిస్లేషన్ నౌ. And Parliament then passed this first amendment saying that anything which has been placed in the 9th schedule will not be having judicial review అని చెప్పి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్. అదే ఈ యాక్ట్ ఏమంటామంటే ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ అంటామండి. ఈ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ ఉండాలి, అందరికి ఈక్వల్ గా ల్యాండ్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ కావాలి. బికాస్ ఇండియా వాస్ ఫాలోయింగ్ సోషలిజం, ఇస్ ఇట్? సోషలిస్టిక్ పాలసీ ఉంటుంది కాబట్టి we thought of distributing land equally amongst people. Fine. What is socialism? What is communism? What is communalism? చూద్దాం తర్వాత. That is about your 9th part of the constitution. And now coming to that of 10th part. This is again very, very interesting. The 10th part in itself is specifying that there is something called as anti-defection. Anti-defection law. Anti-defection కి సంబంధించి ఉన్న schedule is your 10th schedule. Firstly, we should understand what is the meaning of defection in the first place. అసలు డిఫెక్షన్ అంటే ఏంటి? లెట్స్ టేక్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ సే ఎలక్షన్స్ ఆర్ బీయింగ్ హెల్డ్. ఒక దగ్గర ఎలక్షన్ జరిగిందండి. యూజువల్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేసే ఫెనామినా ఏంటంటే ఒక్కసారి ఎలక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఏ పార్టీ అయితే గెలుస్తుందో ఓడిపోయిన పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యేస్ దే విల్ బి షిఫ్టింగ్ ఆర్ జంపింగ్ టు దట్ ఆఫ్ అదర్ పార్టీ, ఇజంట్ ఇట్? గెలిచిన పార్టీ, దిస్ విల్ బి అనదర్ పార్టీ. సపోజ్ there is BJP in the center that have won. There are members of the Congress party who have lost. People from Congress will be jumping to BJP once they have won at the center. BJP గెలిస్తే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as defection అండి. ఎవరికి డిఫెక్ట్ చేస్తున్నారు? ఎక్కడి నుంచి అయితే వాళ్ళకి సీట్ వచ్చిందో, టికెట్ వచ్చిందో ఆ పార్టీకి వీళ్ళు ద్రోహం చేస్తున్నట్టే కదా. ద్రోహం ఇస్ నథింగ్ బట్ డిఫెక్షన్ హియర్. ద్రోహం చేయడం. ఈ ద్రోహానికి యాంటీగా ఇట్లా ద్రోహం చెయ్యొద్దు ఎమ్మెల్యేస్ ఆర్ ఎంపీస్ అని చెప్పి తీసుకొచ్చిన షెడ్యూలే మన యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. దో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ బ్రాట్. తెచ్చినప్పటికి కూడా డిఫెక్షన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఎందుకు అవుతుంది అంటే ద పవర్ టు జడ్జ్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ డిఫెక్షన్ ఆర్ నాట్ అనేది ఎవరి చేతిలో ఉంది అంటే స్పీకర్ చేతిలో ఉంది. అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ స్పీకర్ హ్యాపెన్స్ టు బి మెంబర్ ఆఫ్ రూలింగ్ పార్టీ ఇట్ సెల్ఫ్. మళ్ళీ they will be coming, who have lost will be defecting from the opposition to that of ruling party. మరి రూలింగ్ పార్టీకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని స్పీకర్ ఎందుకంటే కాదు తప్ప అని చెప్పేది స్పీకర్ చెప్పాడు కదా. సో దట్ ఈస్ వై యాంటీ డిఫెక్షన్ దో ఆన్ పేపర్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్, ఇన్ ప్రాక్టికాలిటీ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ గ్రౌండ్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్. అందుకే చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి. వీల్ అండర్స్టాండ్ లేటర్ వాట్ ఈస్ యాంటీ డిఫెక్షన్ ఏంటి. దీని గురించి చాలా సార్లు కోర్టుకి వెళ్ళడం జరిగింది. కోర్టు కూడా దీని మీద చాలా జడ్జిమెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. A lot has been happening on this anti-defection. Now let's understand Schedule 11 and Schedule 12, very important schedules of the Constitution. Achha, one thing you need to remember for this is this has been introduced through 52nd Amendment in the year 1985. Please do note it down. 52nd Amendment, 1985. This can be a direct question that can be asked in the examination again. Let's understand Schedule 11 and Schedule 12. Schedule 11 speaks of panchayats and Schedule 12 speaks of municipalities. Total number of panchayats ఏమున్నాయి, total number of municipalities ఏమున్నాయి, వీటి గురించి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేది Schedule 11 and Schedule 12. Now if you see, fourth one is about allocation of seats in Rajya Sabha. Sir, Rajya Sabha anna Council of Seats anna ఒకటే అండి. And coming to 6th schedule, tribal areas and schedule areas. Schedule 7 speak of division of powers between center and state and concurrent list. 8th schedule speaks of total number of recognized languages. Schedule 9 act to prevent judicial review. Schedule 10 speaks of provisions regarding defection, that is anti-defection law. 11th one is panchayats and 12th one happens to be municipalities. 12th one happens to be municipalities. And these are the amendments that were later added. ఈ అమెండ్మెంట్స్ అనేవి అదే 9th, 10th, 11th, 12th ఉన్నాయి కదండి. దీస్ ఆర్ సచ్ అమెండ్మెంట్స్ టు మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దెమ్. ప్లీజ్ డు మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దెమ్.
73rd amendment is important. Very, very important is your 73rd amendment, that is your 11th schedule. 11th schedule lo una 73rd amendment అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి. అండ్ ఆల్సో 12th schedule is next important to that of 11th. 11th amendment అనేది ఎప్పుడు రావడం జరిగింది, 11th schedule ఎప్పుడు రావడం జరిగిందండి, 73rd amendment నుంచి రావడం జరిగింది. And the year is 1992. And the year is 1992. And 12th schedule has been introduced in the same year. చూడండి, గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ గవర్నమెంట్ ఉండాలని చెప్పి మనకి 11th and 12th షెడ్యూల్ లోపల ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగిందంట. అండర్స్టూడ్? అదే పంచాయత్ సిస్టమ్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్. దిస్ ఈస్ హౌ 12 schedules have been added to that of our Constitution of India. And in this, if you see, panchayats are having 29 subject matters and municipalities are having 18 subject matters. Rare ga adugutaru atlanti question, but make a note of it. Never know, this one question can gain you very good marks. So on the whole, these are the total number of schedules that we have. First schedule, list of states and union territories. Second schedule దేని గురించి అండి, emoluments and salaries గురించి చెప్తుంది. Third schedule speaks of oath and affirmation. Fourth schedule speaks of allocation of seats in council of states and Rajya Sabha అన్న ఒకటి. Fifth schedule speaks of administration of schedule area and tribal areas. Sixth schedule speaks of administration of 4 such regions of 4 states: Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. Seventh schedule, subject matter lists. Eighth schedule speaks of different recognized languages. Ninth, validation of certain acts and judicial review exception. 10th schedule speaks of disqualification on the ground of defection. 11th is for municipalities and 11th is for panchayat and 12 happens to be for municipalities. I hope things are clear. If you are having any doubt, kindly let me know in your comment section. I'll be glad to help you out. Until then, have a great time. Jai Hind.